Good morning, students. Welcome to the lecture 5 of wastewater management subject. So today we'll discuss the unit 3 topics, morning and afternoon session, so that we'll complete the unit 3 topics successfully. So as already you have completed the mid 1, so we have given the syllabus up to unit 3. So 3 units for the unit 1, I think so. This. So today in this class we'll discuss the topics of the unit 3. So some of the treatment methods and sampling processes and some of the management techniques we are using in this wastewater management, right? So in the last class we discussed about the unit 2 topics. So today the unit 2 and unit 3 topics will be posted in your group by evening. Okay, there is no confusion in that. So now we'll see the unit 3 topics in the lecture 5. Hope today also there is King Kong, Rohit. ఇంట్లో పండాలి. So some new students have entered the class. I think King Kong, Rohit. Okay, so we'll start the class. Waiting for some more students to join, but the time is less. Join us up. Okay. Yes. So if you see in the next case, the Unit 3 syllabus. So we are having the concept of basic theories of industrial wastewater management. So here we are discussing purely about the theoretical concepts than problems. So we don't have any problems in the unit 3, right? So we will discuss only about the theories of industrial wastewater management. So in this we are having industrial waste survey. So how you are surveying? So what's the meaning of survey? Survey ante enti? What's the meaning of survey? How you are surveying the various industries regarding the industrial wastewater? How they are storing, right? First one, how they are source కనుక్కోవాలి. So whenever you are doing the survey for industrial waste, first thing you have to go for the source, where the water you are getting for the companies, right? Next, how you are getting the water? Transportation, either through transportation or through pipelines or through any underground sewer lines. Like this, you have to first, if you want to do a survey for anything, first you have to start from the starting. సో ఇక్కడ మనము వేస్ట్ వాటర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి, సో వీఆర్ డూయింగ్ అ సర్వే ఆన్ ద వేస్ట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ సీ ద సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇండస్ట్రీస్కి ఎక్కడి నుంచి సోర్స్ వస్తుంది? సో సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ గురించి మేము ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ సర్ఫేస్ వాటర్, యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ గ్రౌండ్ వాటర్. దాని గురించి ఒక 2 పాయింట్స్ రాయండి. నెక్స్ట్, how you are getting the water, either through transportation by vehicles or through the pipelines, above surface ground pipelines or the underground sewer lines. Next, when you are getting the water? When? So 365 days you are getting the water. 365 days you are getting the water, or you are getting every week, or you are getting every 6 months, depends upon the usage. For example, so whenever you are getting, if you take an example of sugar mills. So in the sugar mills, what we have discussed in the last class, so during the harvesting of the sugar cane, so once the harvesting is done, so you are collecting all the raw materials, of sugar, and you are going for the harvesting in the company. So once you are doing the harvesting process, you have to get the water automatically from the sewer lines or from the pipelines, right? So that is a duration of where you are getting the water. So like this, you have to go for the when you are getting the water. Next,
quantity. So survey చేసేట quantity, how much water you are getting into the company. You have to go for the quantity analysis. Next one, you have to go for the quality. What type of water you are getting? You are getting the reused water, or you are getting the fresh water, or you are getting the wastewater. So it depends upon the company also. Next, once ఇవన్నీ అయిన తర్వాత వర్కింగ్ ప్రాసెస్ తర్వాత నెక్స్ట్ డిశ్చార్జింగ్. సో డిశ్చార్జింగ్, how you are discharging the wastewater. అంటే in the survey, in the industrial survey, what you are doing means how the water is coming inside your company or industry, and how the water is going outside the industry, right? Source ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, డిశ్చార్జ్ ఎలా వెళ్తుంది. డిశ్చార్జ్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ ద ఎఫ్లూయన్స్. అంటే ఎఫ్లూయన్స్ ఎలా వెళ్తున్నాయి, వెహికల్స్ ద్వారా, లారీ కంటైనర్స్ ద్వారా వెళ్తున్నాయా, ఆర్ ఎల్స్ త్రూ ద పైప్ లైన్స్ దే ఆర్ డిశ్చార్జింగ్ టు ద seas or oceans, or through vehicles are discharging to the land, or which terms they are discharging. Ante, so once you are discharging after recycling, this water is used for the some other industries, right? This water is used for some other industries. So like this, for example, if you see any manufacturing process, so in the any manufacturing process, if you are getting the Vizag steel slabs laga తీసుకొచ్చి, if you are doing any lathe operations, turning operations, milling operations, దానిలోంచి వచ్చే చెత్త, we are calling them as a metal scrap. So what they will do, this metal scrap, if you see in lorries also, ఎప్పుడన్నా మీరు you see the Guntur Auto Nagar industrial area or Vizag Vijayawada industrial area, when lorries, you can see huge amount of metal scrap, జిగురు లాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు పెన్సిల్ షార్ప్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది జిగురు, ఇన్ ద సేమ్ వే దట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ఆన్ ద వెహికల్స్. సో ఇవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, దీస్ మెటీరియల్స్ ఆర్ నాట్, యు ఆర్ నాట్ డిస్పోజింగ్, యు ఆర్ నాట్ వేస్టింగ్ దోస్ మెటీరియల్. సో దీనిలో నుంచి వచ్చిన ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన వేస్ట్ని తీసుకెళ్ళి వేరే ఇండస్ట్రీస్లో దే విల్ మెల్ట్ ద మెటల్స్, మెల్ట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ వేరే బకెట్స్ ద్వారా అచ్చుల్లో పోసి అగైన్ దే విల్ ప్రిపేర్ ద మెటల్. ఇన్ ద సేమ్ వే, whatever the water you are wasting in one industry, ఈ వాటర్ని వేరే రకంగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఇస్ అ మీనింగ్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ బ్రీవరీస్ ఇండస్ట్రీస్, ఆర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఫ్రూట్ జామ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, సో దాని లోపల వాటర్ యూజ్ అవుతుంది. సో హియర్ దట్ ఈస్ అ ఫుడ్ గ్రేడ్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ మనకు వచ్చేటప్పుడే ద సోర్స్ షుడ్ బి గుడ్ RO వాటర్ ఆర్ UF water. So once you are using those water, దాని నుంచి వచ్చిన వేస్ట్ వాటర్ అంతా మీరు ఒక సైడ్ కలెక్ట్ చేసి ఫైనల్ you are getting 10 tanks of wastewater. This 10 tanks of wastewater coming from the food industries, this water as it is used for some other industries for washing. For example, if you are taking this 10 tanks of wastewater from this food industry and you are supplying to the ceramic industry, సిరామిక్స్ టైల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి చాలా వాటర్ కావాలి. ఆ వాటర్ మనకి డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ క్వాలిఫైడ్ వాటర్ కానీ అవసరం లేదు, ఎనీ వాటర్. సో దట్స్ వై దిస్ వాటర్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద అదర్ ఇండస్ట్రీస్ వేర్ ద వాటర్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ నార్మల్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ద సెరామిక్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ విల్ పర్చేస్ విత్ లెస్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద జామ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్. దట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, రైట్? So like this, if you get a question about industrial waste survey, you have to write all these points, keeping these headlines, and write few points related to this topic. Got it? The చెప్పిన concept. So you can write on your own, but related to the question. ఏది పడితే ఏది గుర్తొస్తే అది రాయొద్దండి. Related to the question, you have to write something. Okay na? Next. Yeah. Measurement of industrial wastewater. How you are measuring the industrial wastewater flow generation rates, right? Next, industrial wastewater sampling. So how you are going for the sampling of wastewater, and how you are preserving the sampling for analysis. So if you see the sampling of wastewater unit, మనకి మీరు ఆల్రెడీ చదువుకుంటున్న ఇంజనీరింగ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లో, ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద యూనిట్ 2, యూనిట్ 3 వేస్ట్ వాటర్ సాంప్లింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. హౌ యు ఆర్ టేకింగ్ ద శాంపిల్స్. You are taking the samples in two ways. One is a grab sampling method, other one is a combination or mixed sampling method. So in these two ways, you are collecting the water samples and you are preserving the sample for analysis. Next, wastewater characterization. So
Waste, what are the characteristics of wastewater? So we take the characteristics, you are having the physical properties, chemical properties, biological properties, right? Next, the toxicity of industrial effluents. How much amount of toxic nature is having in the industrial effluent wastewater? Next, treatment of wastewater, unit operations and processes, means volume and strength reduction process, neutralization process, equalization process, proportioning process, recycling, reuse, and resources recovery. Okay, na? So these topics we are having the unit 3. దీని గురించి నేను క్లాస్ లోపల each and every topics గురించి I have discussed, I have given the running notes, I have given the material also. I said in till Saturday, whenever you are sitting in this class, get your running notes along with your printed material. లేదనుకోండి కలెక్ట్ చేసుకోవడం ఒక్కటే మీకు చేయాల్సిన పని, or else ask anyone to share the soft copy. అందరికి నేను పంపించాను through your HOD, through your Hitendra sir. I have sent all the topics related to the all units, right? If not, if anyone is not having the material, personally message me. I will post the information to your WhatsApp, right? Now we'll see some topics related to this unit 3. Neutralization గురించి చెప్పుకుందాం. The treatment of wastewater, neutralization గురించి చెప్పుకుందాం. So what is the meaning of neutralization? Excessively acidic or alkaline waste should not be discharged without proper treatment into the receiving stream. అర్థమైందా? సో మనకి ఇండస్ట్రీస్లో వాటర్ వచ్చేటప్పుడు, ఇండస్ట్రీస్లో whenever the water, you are getting the water through some pipelines or some vehicles or something. So in the water without cleaning, or excessive acidic or alkaline waste should not be discharged without the treatment into the receiving stream. Okay, so we should remove excessive acidic or alkaline material that is present in the water, and it should not be discharged without proper treatment into the receiving stream. A stream is adversely affected by low or high pH values. So manaki ikkada you are getting differences in the pH values whenever you are entering into the stream. Next, this adverse condition is even more critical. This adverse condition is even more critical when sudden sludge of acids or alkalis are imposed upon the stream. So what happens whenever you are discharging without proper treatment in the pipeline or in the discharge stream? So you are having the sludge formation. So the sludge anedi scales, different thick layers of sludge will be formed in the pipeline. Thereby the obstruction happens in the pipeline, that is a receiving station. So like this you are getting the problems whenever you are not treating the wastewater where the alkaline waste are present in the wastewater, right? Next, what are the methods of neutralization? What are the methods that are used for this type of process? First one is mixing waste so that net effect is neutral pH. So whenever you are adding other waste inside the water, then what happens? The pH values up and downs lekunda pH value అనేది neutral గా ఉంటుంది, means equal to 7, less than 7, less than 7 or greater than 7 or equal to 7. So like this we're having 3 types of pH. Next, passing acid waste through beds of limestone. So what you are doing, other method, passing the acid waste through the bed of limestone. So beds means just a layer of limestone slope. We are passing the acid waste. Next, third one, mixing acid waste with lime slurries. So what you are doing, so we are mixing the acid waste material with a lime slurry. Slurry అంటే ఒక సాంబార్ లాగా ఉంటుంది, ఒక పేస్ట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. లైమ్ స్లర్రీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఓపి వేయడానికి nowadays they are using sheets, asbestos your sheets. Earlier, for doing any interior decoration for a house, you are using a POP, that is a gypsum. Nowadays they are using gypsum boards. Initially they are using POP, right? So plaster of Paris. So దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, వాటర్ మిక్స్ చేసి మీరు స్లర్రీ లాగా చేస్తున్నారు. In the same way, the lime slurries లోపల we have to mix the acid waste. What is the other method? Adding the proper proportions of concentrated solutions of caustic soda. So what is the next thing you have to do? So adding proper proportions of
concentric solutions of caustic soda, NaOH, or soda ash to the acid waters. So acid waste locally, we are adding some sort of caustic soda and soda ash. Next method enti, adding compressed carbon dioxide to alkali waste. So alkaline waste మనం డైరెక్ట్ గా డిశ్చార్జ్ చేయకూడదు కాబట్టి దీని లోపల we are adding the compressed carbon dioxide. Next one, adding sulfuric acid to the alkaline waste. సో అన్నిటికీ వాట్ ఎవర్ ద ఆల్కలైన్, ఎందుకంటే ఆల్కలైన్ వాటర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు డైల్యూట్ సంథింగ్ సో దట్ మనకి ప్రాపర్ డిశ్చార్జ్ చేసేటప్పుడు దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద రిసీవింగ్ స్ట్రీమ్. పిహెచ్ వాల్యూస్ మనకి న్యూట్రల్ గా ఉండడానికి వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు ద ఆల్కలైన్ వేస్ట్. సో ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం, సల్ఫరిక్ యాసిడ్ టు ద ఆల్కలైన్ వేస్ట్, ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు ద ఆల్కలైన్ వేస్ట్, ఇక్కడ soda ash and caustic soda to the acid waste. Here we are adding lime slurries along with the lime slurries. Here we are adding with the bits of limestone. Here we are mixing so that you are getting the neutral pH values. So like this, you are having the methods of reducing the neutralization, of reducing the alkaline waste in the receiving stream. So దాన్ని ఏం చెప్తున్నాము, న్యూట్రలైజేషన్ స్టేజ్ అని చెప్తున్నాము, రైట్. Next one is equalization, neutralization and equalization. Next, equalization is also a method of retaining the waste in the basin so that effluent discharge is fairly uniform in its characteristics. So water characteristics ante, so what is the meaning of equalization here? It is also a method of water treatment method of retaining the waste, right? Retaining the waste in a basin. Basin means the water container. It having retaining the material, right? So we are stopping, we are retaining means we are one second. So it's a method of occupying the waste, right? Retaining means holding the waste in a basin so that effluent discharge is fairly uniform in its characteristics. Then what are the characteristics here? pH value, the color, the turbidity, alkalinity, BOD, COD extra. ఇవన్నీ మనం ఎక్కడ చదువుకున్నాం ఆల్రెడీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ లో యూనిట్ 3 లో చదువుకున్నాం. సో there is no doubt about this one. Next, a secondary but significant effect is that of lowering the concentration of effluent contaminants. A retention pond serves to level out the effects of peak loadings on the plant while substantially lowering the BOD levels. So whenever in order to reduce the biochemical oxygen demand, a retention pond, so whatever the water you are having in a pond, it should serve as a substantially lowering the BOD conditions as unsuspended solids loads to the aeration unit. So this equalization method, we have to retain the waste containing in the water basin so that it is fairly done with these characteristics, right? Next, air is sometimes injected into these basins to provide what better mixing of the equalization process. So here air, so aeration unit and aeration means use of oxygen or use of air. So air is sometimes used in these basins to forward for better mixing of the materials. Next, chemical oxidation of reduced components. So chemical oxidation should be done for reducing of the compounds. Next, some degree of biological oxidation. So they should have some degree of biological oxidation present in the basin. Next, agitation to prevent suspended solids from settling. So settling means sedimentation, right? So we have to avoid the rushing. So we have to avoid the rushing of the materials to prevent suspended solids from settling, right? Agitation means a state of nervous excitement, right? So sudden rushing of the material should be prevented from settling process. So these are the methods used in this thing. Next, the size and shape of the basins vary with the
quantity of the waste. So how much quantity you are having, how much quantity you are discharging, it is based upon the size of the basins, size of the neutralization, equalization basins. The size and shape of the basins vary with the quantity of waste and the pattern of discharge from the industry to industry. Industry basins capacity will be changed. The capacity should be adequate to hold the render homogeneous all the waste from the plant. Almost all industrial plants operate on the cycle basis. Thus, if the cycle of operations is repeated for every 2 hours, an equalization tank will hold two. Yes, you lost some signal, technical problem, no issues. So again, we are back. The size and shape of the basins vary with the quantity of waste and the pattern of discharge from the industry. The capacity should be adequate to hold the render homogeneous all the waste from the plant. Almost all plants operate on cycle basis, that is 2 hour flow will usually be sufficient. So generally in every industry, the process of getting the water and discharging the water should be on cyclic basis. So cycling jarugutundali every 2 hours or every 4 hours in a day, it should having some cycling process. The mere holding of waste, however, it is not sufficient to equalizing it. Each unit volume of waste discharged must be adequately mixed with other unit volumes of waste discharged many hours previously. So the mixing may be brought about the following ways. So what are the various mixing things? Proper distribution and baffling, mechanical agitation, aeration, providing of oxygen, combination of all the proper distribution and baffling, mechanical agitation, and aeration process. So these are the things that in this equalization process. What the next process? Proportioning. So ఈ టాపిక్స్ మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం, రైట్? We are not out of the ring. So న్యూట్రలైజేషన్ అయిపోయింది, ఈక్వలైజేషన్ అయిపోయింది, ప్రపోర్షనింగ్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఇవన్నీ చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ ఐ విల్ గ్యాదర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యూ. ఓకే. Next, proportion. Proportioning means the discharge of industrial waste in proportion. And proportionate we have to discharge the industrial waste from the industries. So industrial waste in proportion to the flow of municipal sewage in the sewers or the stream flow in the receiver river. So what is the thing here? Proportioning means we have to discharge the industrial waste in proportion to the flow of municipal sewage in the sewers, sewer pipelines, or in the receiving river. In most case, it is possible to combine equalization and proportion in the same basin. So in just majority cases, some of the industries are mixing the equalization and proportion stages in the same reservoir or basin. The effluent from the or equalization basins is metered into the sewer or stream according to the schedule. So what happens here? The effluent from the equalization basin is metered. Metered means measured, determined, and it is sent into the sewer system at a proper intervals, schedule anamata. The objective of the proportioning and the sewers is to keep a constant percentage of industrial waste to domestic usage flowing entering the municipal sewage plant. So what is the main objective of proportioning? So the main objective of the proportioning and the sewer is to keep a constant percentage of industrial waste to domestic waste flow entering into the sewage plant. So we have to maintain some percentage of industrial waste to domestic waste flow in order to being entered into the municipal sewage plant. Then what is the procedure? The procedure has several purposes. So what is the first purpose of this proportioning? To protect the municipal sewage treatment using chemicals. So మనకి municipal sewage water ni chemicals నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, to protect the municipal sewage treatment using chemicals from being impaired by the sudden overdose of chemicals contained in the industrial waste. So industrial waste lo manaki generally we are having some sort of chemicals. So we have to neutralize those chemicals with the municipal sewage. That's why, so avoiding of the using of the chemicals, thereby what happens? Sudden overdose జరిగినప్పుడు the water will get contaminated. That's why the procedure of proportion should be done. What is the next method? To
to protect biological treatment devices from strong loads of industrial waste. Okay, means which may inactive the bacteria. So bacteria ni manam nashtam cheyadaniki we have to protect the biological treatment devices from the strong loads of industrial waste coming from the industries. Next, third point, to minimize the fluctuations of sanitary standards in a treated effluent. So to minimize the fluctuations coming from the sanitary standards, thereby we can treat the effluent process in a processed way. Next, the rate of flow of industrial waste varies from instant to instant and does the flow of domestic sewage system. Therefore, the industrial waste must be equalized and retained their proportion to the sewer or steam according to the volume of domestic sewer or steam flow. So మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు if you get a topic like this, don't write the words as it is. మీకు ఏది అర్థమైందో దాని షార్ట్ ఫామ్ లో రాయండి. So if you see here the point, therefore the industrial waste must be equalized and retained their proportion to the sewer. They then proportionated to the sewer. ఇంతవరకు చాలు. ఆర్ ఏమన్నాడు, స్టీమ్ అకార్డింగ్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద డొమెస్టిక్ సీవేజ్ అన్నాడు. ఆర్ ఏమన్నాడు, స్టీమ్ ఫ్లో అన్నాడు. సో మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు రాశారనుకోండి, మీరు బట్టి కొట్టినట్టు అవుతున్నప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోలేరు. సో హియర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ మీన్స్ ద ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ మస్ట్ బి ఈక్వలైజ్డ్ అండ్ రిటైన్డ్ దెన్ ప్రపోర్షన్డ్ టు ద సీవర్. అంటే ఈ రెండు జరిగిన తర్వాత, ఈ రెండు చర్యలు ఈక్వలైజేషన్ అండ్ రిటైన్ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత ప్రపోర్షనేట్ గా సీవర్ కి వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. మీరు సింప్లిఫై చేసుకొని మీ సెంటెన్స్ లో మీరు సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేయండి. బట్ డోంట్ ట్రై టు కాపీ క్యాట్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు రాశారంటే మీరు బట్టి కొట్టడం తప్పితే మీకు ఏమి రాదు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, తగ్గిపోయారు స్టూడెంట్స్. ఓన్లీ ఫైనల్లీ మార్నింగ్ ఇందాక వచ్చారు ఒక 5-6 members. నౌ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ టు ఓన్లీ 3. Okay, that is not my problem. So the next topic is volume reduction process. Waste reduction alternatives low, we are having the volume reduction process. So I think the volume reduction is there. Student observe the volume reduction is there, right? The syllabus. The volume strength reduction, the volume and strength reduction. Okay, so we'll discuss these topics now. Yeah, the waste reduction alternatives. So in this volume reduction, in this volume reduction, I think the screen is sharing. Screen కనిపిస్తుంది కదా? Yes. Just anyone message me, the screen is sharing for you. Screen కనిపిస్తుందా? Anyone message me? Okay. Introduction. In general, the first step of okay. So here in the volume reduction, the minimization of industrial waste on receiving the streams. Receiving streams ante entry level. Okay. Output streams ante exit level. So on receiving streams and the treatment plants is to reduce the volume of such waste. Okay. So we have to reduce the volume of the waste coming from the industrial waste on the receiving streams. This may be done by what? This may be done by classification of waste. So manamu ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే we are reducing the waste. We are reducing the okay. So here we are reducing the waste in terms of quantity. Right? Volume and quantity ne kada. So you are reducing the waste in terms of quantity on the receiving stream. So e process cheyadaniki what are the things to be followed? First method is classification of waste. First thing we have to classify the waste. So what are the various types of waste coming from the industry? Next, second one, conservation of the wastewater. We have to conserve the wastewater. So wastewater kada ani cheppi you should not waste the water. So the wastewater is also useful for some purposes in the industry.
That's why we should conserve the wastewater coming from the other end. Next, changing production to decrease the waste. So production methodologies we have changed, thereby we can decrease the solid waste or liquid waste. Next, reuse both industrial and municipal effluents as raw water supplies. So already మనం అదే చేస్తున్నాం. So we are reusing the industrial waste versus municipal waste as a water supplies. Next, elimination of batch or slug discharges of processed waters. So what is the next thing you are doing? We are eliminating of batch, elimination of batch or slug discharges of processed waters. Processed waters flow, we are eliminating the waste by batch or slug. These are the methods to be done for this process. Next, coming to the classification of waste, there are three types of classification of waste. So the manufacturing process nunchi manaki waters are separated from the cooling waters. See here, in the manufacturing process, waters are separated from the cooling waters. The volume of water requiring intensive treatment may be reduced considerably, right? So the three main classification of waste are waste coming from the manufacturing process. So water గురించి మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి మనం వాటర్ గురించే పాయింట్స్ రాయండి, right? In any manufacturing process, waste coming from the manufacturing process. Next, waste used as cooling agents in the industrial process. If you take the pharmaceutical industries or any slaughterhouses, సో మనకి వాటర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము, ఫ్రీజింగ్ కూల్ ఉండాలి, మెటీరియల్స్ కూల్గా ఉండడానికి వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ చిల్లర్స్. చిల్లర్స్లో మనకి ఎప్పుడు వాటర్ మనకి రీసైకిల్ అవుతానే ఉంటుంది. ఎయిర్ కూలర్లో వాటర్ ఎలా రీసైకిల్ అయ్యి ఎవాపరేట్ అయ్యి వాటర్ మనకి ఎట్లా తగ్గిపోతుందో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ద ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్ ఆల్సో దీస్ కూలింగ్ ఏజెంట్స్ యూస్ వాటర్ యాజ్ అ చిల్లర్స్. అక్కడ కూడా మనం వీ హావ్ టు రిడ్యూస్ ద వేస్ట్. Waste coming from the sanitary users. Industries low, you are having big firms, you are having different offices units. So sanitary waste, sanitary waste means coming from the canteen, coming from your toilets, coming from your washrooms, coming from your cleaning of any vehicles. So there you have to reduce the wastewater ani cheptunnam, right? Next, conservation of water. So here water is conserved. The water conserved is the waste saved. So water మనం కన్సర్వ్ చేస్తున్నామంటే వేస్ట్ మనము సేవ్ చేస్తున్నట్టే. Conservation begins when the industry changes from open to a closed system. So conservation begins when an industry is changing from open process to the closed process. Introduction of conservation practices require a complete engineering survey of existing water use and an inventory of all plant operations using water and producing the waste. So what it is saying, conservation practices ఏం చేయాలంటే we have to go watch a complete engineering survey. ఒక ఇండస్ట్రీ గురించి we have to go for a complete engineering survey. How you are having how you are storing the water, existing water ఎంత ఉంది, ఫ్యూచర్ వాటర్ ఎంత కావాలి, ఆల్రెడీ యూజ్డ్ వాటర్ ఏంటి, ఇన్వెంటరీలో ఎంత వాటర్ ఉంది. So like this you have to cover all the things whenever you are going for a complete engineering survey, so that they will develop an accurate balance for peak and average operation conditions. Thereby, once you got the survey, we can make an accurate balance sheet of peak versus average operating conditions. So peak లో ఉన్నప్పుడు వాటర్ ని ఎలా యూస్ చేయాలి, పీక్ లో ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు how you are operating the water, average conditions లో ఉన్నప్పుడు how you are operating the water. For example, steel mills reuse cooling waters to coal processes reuse water to remove the dirt and other non-combustible materials from the coal. సో ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్లో రీయూజ్ కూలింగ్ వాటర్స్ లోపల మనకి వాటర్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ ఈస్ వేస్టెడ్, దట్ రీయూజ్ వాటర్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద కోల్ ప్రాసెస్లో దేనికి యూజ్ అవుతుంది, దే ఆర్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ ద డర్ట్ అండ్ అదర్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ ద కోల్. అంతే కదా, ఇందాక మనం చెప్పుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంట్లో వర్షం పడుతుంది, మీ పైనుంచి మీరు ఆ గటర్స్ లో నుంచి వాటర్ వచ్చి మీరు కింద ఒక బకెట్లో పెట్టారు. బకెట్స్ నిండిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఆ వాటర్ ని, యూఆర్ యూజింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్, రైట్ ఆర్ నాట్? మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నట్టు మనము అన్నము లేదంటే వంట రూమ్ నుంచి వచ్చిన వేస్ట్ అంతా ఏం చేస్తున్నాం, దట్స్ వాటర్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ ప్లాంట్స్, మొక్కలకి పోస్తాం. అదే మనకి వాషింగ్ మెషిన్ లో వచ్చిన వాటర్ అంతా మనం డంప్ చేయకుండా ఏం చేస్తున్నాం, మనకి టాయిలెట్ లో ఫ్లష్ చేయడానికి మాన్యువల్ గా లేదంటే బయట గట్ల మీద మీ ఇంటి ముందు వాటర్ పోయడానికి యూస్ చేస్తున్నాం. సో లైక్ దిస్ యూ ఆర్ యూజింగ్ వాటర్ somewhere at some place in the industries also, right? Next one is changing production to decrease the waste. So production మనం తగ్గిస్తున్నాం, to decrease the waste we are going for the changing in the production. So here what we are doing, here
there are effective methods. It's an effective method of controlling the volume of the waste, but it's difficult to put into the actual practice, right? So we have to use reusing both industrial and municipal effluents for raw material supplies, right? So ఇవన్నీ మీరు ఓన్గా చదువుకోండి. It's very self study, you can do it. Elimination of batch or slug discharge of process waste. So ఇలా సింపుల్ చెప్పాలంటే the manufacturing firm alters the practice so that to increase the frequency and lessen the magnitude of batch discharges. So ఏం చేయాలంటే whenever you are going in a normal process, whenever you are going in a normal process, try to convert it as a batch process. Now normal process lo whenever you are going doing, so practice it into some other new techniques so that you can reduce the waste. There are at least two methods of reduction of effects of discharge. Slug waste are retained in holding the basins from which they are allowed to flow continuously and uniformly over the extended period. So like this you have to, for example, ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక థియేటర్ ఉంది, ఒక థియేటర్లో ఒకే మూవీ వేస్తున్నారు అనుకోండి, అదన్నీ ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ ప్రాసెస్. నవడేస్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ సమ్ విలేజెస్ థియేటర్స్, మార్నింగ్ ఒక పిక్చర్ వేస్తారు, ఈవినింగ్ ఒక పిక్చర్ వేస్తారు. Right or wrong, they are going some practices, altering some sort of practices, thereby they are getting the people, getting the money. In the same way, water ను మనం కన్సర్వ్ చేసి different styles లో different batches లో, right? So different timing period లో we have to discharge or we have to retain the water. That is the thing we are discussing in this process. So strength reduction, so process. So మీకు PPT పంపిస్తాను PDF, just open it and we can check the process, right? So okay, so the time is also come very less than 1 minute. So afternoon class lo we'll discuss uh, we'll discuss the wastewater characterization, flow generation rates, toxicity of industrial effluents, treatment of wastewater, and the sampling methods. So మనము సెకండ్ పార్ట్ ఇదంతా చదువుకున్నాం, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ ఇవన్నీ అయిపోయింది మనకి. సో మనం పైన టాపిక్స్ ఒక కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి, విల్ డిస్కస్ దోస్ టాపిక్స్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ క్లాస్, రైట్? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్, హోప్ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది థర్డ్ యూనిట్ గురించి. మెటీరియల్ కూడా మీ దగ్గర ఉంది, రన్నింగ్ నోట్స్ మీ దగ్గర ఉంది. జస్ట్ ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకోండి ఏం జరిగిందో, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ గ్రాస్ప్ ద టాపిక్స్. ఓకే, సో I have your second year's class. Okay, so we'll meet in the afternoon session. I'll provide the link for you so that again come to the class, sit in the class, listen the class. So those who are not in the class, ask them to come in the evening class. Okay, so once this video is uploaded in the channel, I will post in your WhatsApp group. Just open it and view it, and also subscribe the channel